my name is Tamara and you are watching Language Lessons with Tamara, and this is part 2 of gardening and gardening tools, related vocabulary with examples to use in your daily life. Hey, how is it going? Do you think I can borrow a wheelbarrow from you? Wheelbarrow. Wheel? What is a barrow? Hey, do you have any recommendation for good fertilizer? I think I really need it. Fertilizer. Good is good, but fertilizer. Якщо ви не певні щодо значення wheelbarrow та fertilizer, нічого страшного, лише додивіться це відео до кінця і вам ці слова та ще декілька інших стануть більш зрозумілими, а також у поєднанні з щоденними прикладами, котрі ви, я сподіваюсь, матиме нагоду використати у вашому повсякденному житті у англомовних країнах. Wheelbarrow. He trundled the wheelbarrow to the backyard. He tipped the wheelbarrow on its side. The wheelbarrow got stuck in the hole. Fertilizer. Add fertilizer to enrich the soil. Get some more fertilizer for the garden. He spread fertilizer on the field with a rake. Garden hose. Connect the hose to the tap and turn on the tap. He washed the car down with a hose. She turned on the hose and the jet of water sprayed across the garden. Nozzle. Its nozzle was smeared with some kind of lubricant. The rubber nozzle is all cracked. Attach the nozzle to the garden hose before turning on the water. Sprinkler. The sprinklers are spraying the water around the yard. Children are running through the sprinkles on a hot day. Sometimes you can see a rainbow through the sprinklers.
watering can. The watering can was empty, so he went to refill it. He used a watering can to water the flowers in the garden. The watering can may be too heavy for her to lift it. Rake. First, rake the soil smooth. She helped her father to rake up the dry grass into piles. In the autumn, I rake the dead leaves. Leaf blower. The leaf blower must be one of the loudest tools in the household. There are leaf blowers that work from gas, electricity, and battery. Be sure to keep your leaf blower locked so it will stay safe. Дякую, що намагаєтесь вимовляти все вголосно для того, щоб м'язи вашого рота та ваші власні вуха мали змогу звикати до англійської мови та вимови. У вас все йде добре. Yard waste bag. She raked the leaves and placed them all in the yard waste bag. There were many yard waste bags that the garbage truck had to collect. Yard waste bags are bigger and more durable than the regular trash bags. Hedge clippers, hedge trimmers. I used a hedge trimmer instead. While there, you ran into your next-door neighbor who is buying a hedge trimmer. When working with a hedge trimmer, run the supply cable over one shoulder, well away from the blades. Pruning shears.
Hold your pruning shears at a 45-degree angle, positioning the shears just above the top bud, and make a clean cut. Use the pruning shears to trim off brown and dead leaves carefully. Your plants will sell for more. Once you have found a suitable stem, use a pair of sharp pruning shears to cut it from the plant. Дякую за ваш час і дякую, що додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що це відео та також усі інші відео на цьому каналі є корисними для вас. Не зволікайте натискати на thumbs up, тобто сказати YouTube, що вам сподобалось це відео, а також підписатися на цей канал для того, щоб мати змогу бачити це та інші відео, якщо вам потрібно освіжити оці всі слова. Та, звісно, ділитись знаннями з іншими людьми, котрі зараз вивчають англійську мову. Щиро дякую, я побачу вас наступного разу. See you next time. Bye-bye.